Good afternoon, everyone. Bon après-midi, tout le monde. Here we are for another episode of Photography with me. Ici, là, on est là avec un autre épisode de la photographie avec moi, je t'avoue. Et puis, justement, tout le monde m'entend bien, j'espère. Attendez que je regarde qui est là. Vous pouvez vous faire un petit vérification. If you can all check the tea. Allô Annick, bonjour, bienvenue. Euh, Fait que là, c'est ça. Justement, ça commence à être un peu plus occupé que. Starting to get a little bit more busier and busier over here. I'll be honest with you. As it turns out, my schedule is starting to get a bit busier with Gosselin slowly coming back. We're starting up with classes online. We're starting up with sorry. Um, Whoops, no, I didn't want to. Well, that's what we're going to be doing today. C'est-à-dire que justement, um, today we're going to be talking about Lightroom, and I'm going to show you a little bit of my process, my post-processing process, as far as my landscape photography goes, and I'm going to show you a little bit with the as much with the long exposures that I usually prefer doing when it comes to waterfalls. It was a beautiful sunny winter day in December that I went there with one of my buddies, and together we did a bit of long exposure waterfall photos. It was a beautiful, beautiful place in Plaisance. If I'm not mistaken, it's on the border of Quebec and Ontario, if I'm not mistaken. Before Gatineau, just around Montebello. Uh, and exactly that. So everybody who's using, I'm going to start this episode. Well, this episode is going to be mostly on Lightroom itself because that's the software that I mainly teach, and that's the software that I've been using for the last I would say almost 15 years now. But I also have installed another software called Darktable, which is basically supposed to be the open source version of or equivalent of Lightroom, comparison of Lightroom. Bonjour à tous. Fait qu'aujourd'hui, notre épisode va plutôt être sur ma post-traitement, ma process de post-traitement en Lightroom en fonction du paysage. Justement, on va parler plutôt de Lightroom, vu que ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec et que je t'avoue que j'imprime directement de cette logiciel-là directement à l'impression. C'est aussi la façon que notre laboratoire chez Gosselin marche en fonction de l'impression. On imprime toujours de Lightroom. Aujourd'hui, ça va être plutôt le post-traitement, à quel point que je traite mes images en tant que telles. Et puis, par après, je vais pouvoir aussi, plus tard, je suis en train de regarder 3 autres logiciels. Un qui est gratuit, qui était un équivalent, une comparaison plutôt de Lightroom. Encore, j'oubliais toujours d'allumer mes éclairages. Voyons, there we go. C'est-à-dire que, tu vois, là, j'ai moins de je veux dire, éclatement sur ma dôme, comme on dit en anglais, Chromium Dome. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous montrer un peu vite fait l'interface. J'ai pas assez joué encore avec, mais c'est un logiciel qui s'appelle Darktable. Et puis justement, Lightroom, Darktable, ça joue, c'est un jeu sur le nom aussi, mais c'est plutôt une logiciel qui se compare très bien à Lightroom. Comme comparaison, je vois que est-ce que c'est moi qui ai figé ou c'est le feed qui a été figé? Vous me direz à quel point que je sais que de plus en plus qu'on s'en va vers justement, vers voyons, avec cette pandémique et que de plus en plus, il y a beaucoup plus
diffusion vidéo qui se fait de plus en plus, qu'on s'en va, l'Internet en tant que tel a une tendance, au moins dans mon bout ici, à se ralentir un peu plus. Malgré que je vienne de regarder mon lien, puis j'ai un transfert en upload d'à peu près 120 ou 130 mégabits, qui est supposé d'être bien en masse, assez pour faire le vidéoconférence. C'est ça, 117.6 mégabits par seconde. En tout cas, so what we're going to do here is we're going to look at my photos that we shot early December last year. It will switch over to my Lightroom here, as you can see. And I've already done a more or less a pre-selection of the images that we had shot that day, just to give you an idea. And I hope my Lightroom is not going to lag my computer too much during this episode. But we're just going to turn off my selection of 2 stars and more. And I have a of the day we shot. So we got about 45 images shot. Now, I'll be honest with you too. This was a day that we had decided to do a lot of mostly long exposure. So, the reason why we were there we were still there for a good 2.5 to 3 hours when we were on site, and well, at least 2 to 3 hours. And I was shooting 10-minute shots. So 10-minute shots, 5-minute shots. It starts. You don't take as many shots as you think you would end up shooting. I apologize if you hear any background noise. The kids are upstairs, and it's getting a little harder and harder. J'espère que OK, fait juste pour revenir en français, c'est que en fonction de cette journée-là, on avait passé une bonne 2-3 heures à cet site-là. C'est les chutes de Plaisance. Je t'avoue que c'est à peu près 10 minutes de où c'est un genre de zoo, Parc Omega. C'est à peu près 10 minutes plus à l'ouest que Parc Omega à Montebello. Mais c'était quand même très, très, très intéressant comme chute. Je la trouvais un peu plus dynamique que les chutes à Rawdon ou les chutes à Saint-Jérôme. Mais en tout cas, tout pour dire que on va commencer à voir comment est-ce que je le traiterai en fonction du... et puis, je t'avoue que en Lightroom en tant que tel, je suis toujours en train de... on va travailler premièrement mon coup de cœur, qui était la photo de, justement... attends, c'était pas lui? Non, excusez, c'est celui-ci. Qui est à 616 secondes à f10, ISO 200. So this is the image that we'll start with. This image over here, which was and it was a bit later in the day too. As a matter of fact, does it give us the time? It'll give us the time when we hit. So this photo here is the 10-minute image compared to my other image that was just there, which was probably about probably 3/4 of an hour before, where the sky was a little bit more clear. There were less clouds. Here it started to overcast just a little bit. There was a little bit of movement in the sky above. And again, to be able to attain this type of exposure here, typically you have to have ND filters. In my case, I was using, to be able to do a 10-minute shot like this, I was using a -10 and a -6. Actually, if you want to see my setup really quick, give me a sec, I'll show you. I did take a shot of the camera. Here we go. Do I have the camera face? No, I believe that was on my iPhone, and it's not part of it. But here's an example, an exact example of, so you see this black square holder here. This is where I have my I have two ND filters, a -6 and a -10,
And plus, I also have a graded, which is basically a minus. That one's a -3 stop to 0. Okay, and that's usually my setup. Here I'm using my Photics Aeon trigger, intervalometer trigger, which is on the top of the camera. And let's go straight into that image that we were looking at before and see what we can do to bring out more of the image. Now understand too that I'm someone called me a dinosaur of a photographer, in the sense that I started with film, and most of the treatments that I do, or the processing that I do, is the equivalent of more or less what I used to do with the in the darkroom. So first thing that I usually do here is I check for my crop. And if you'll notice, like for me, what in this particular image here, which really bugs me here. So la première chose que je vais faire quand je regarde une photo en tant que telle, c'est la regarder en fonction de comment est-ce que je peux améliorer le cadrage de l'image. Est-ce qu'il y a des éléments que je voudrais plutôt enlever que garder dans la photo? Et puis justement, si vous regardez déjà, qu'est-ce qui me chipote un peu avec cette photo-là, c'est dans ce coin-là, j'ai oublié d'enlever les branches qui étaient dans le coin. Et puis, pour ceux qui me connaissent très bien, qui ont fait déjà des sorties avec moi, et je vais juste déplacer aussi en fonction, peut-être pas lui. Attends là, Ctrl-Z. Je vais, non, pas ça. C'est celui-là que je veux déplacer. Est-ce que vous voyez comme ça, vous allez plutôt voir qu'est-ce que je fais ici dans cette partie de Lightroom en tant que tel. So, la première chose que je vais faire en fonction de cadrage, c'est que je vais regarder à quel point est-ce que je vais enlever, puis peut-être qu'il y aurait une certaine distorsion, comme qu'on voit ici, que il y a un arbre ici qui est vraiment... Puis il était vertical. Je le sais qu'il était vertical. So the first thing here that I'm going to do is I'm going to look at the crop, because the thing about cropping is the cropping changes your histogram. Fait que n'oubliez pas que le recadrage que vous allez faire, vous êtes en train de modifier la lumière qui est dans votre photo. Et puis justement, ça a un impact direct avec l'histogramme qui est notre exposition. Fait qu'ici, dans ce cas ici, je garde toujours ma ratio originale. Puis mon cadenas il est toujours bloqué ou actif, pour que quand je le rapetisse, il rapetisse tout en fonction du ratio 3:2. So what I do here is I always keep, because I'm using a 35mm camera, it's very rare that I'll, unless really I want to do a 1-for-1 crop, or I really don't want to start, if I'm doing a presentation and I'm using, at that point, then I'll probably change this aspect ratio for something like a 16:9. But I rarely go out of the 2:3, which is, or I should say the 3:2 ratio, which is the natural ratio for your sensor. And I will always print in consequence of the sensor of my 3:2 ratio. So I don't do 8:10s, I don't do 5:7s, I don't do 11:14s. I tend to do more 8:12s, 12:18s, 10:15s, everything that stays within that 3:2 ratio. Doesn't mean you can't do it. You can do it. Here, the next thing that I would check to see is my in this particular case is my horizon, which would be about here. I would take this here as my reference in the horizon. Is it level? Okay. And now you'll notice there's a little bit of the branch here, but that I can correct later on, and we will do that later on to show you exactly what I'm doing there. So right now, the first, and I know what I forgot to do. First thing is first, I always make a virtual copy. So give me a second for the virtual copy to take effect, because I always leave my original as a reference image. Okay. N'oubliez pas que si vous avez des questions, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'envoyer ça par le chat, ceux qui sont branchés sur YouTube.
qu'est-ce que j'expliquais, c'est que justement, normalement, je vais essayer d'enlever le plus qu'est-ce qui me chiale, qu'est-ce qui me dérange le plus. C'est là où ce que je vais l'enlever dans ce coin ici. Quand même que j'ai une branche ici que je ne veux pas nécessairement sacrifier la photo pour cette branche-là. Je vais la corriger par après en retouche. Puis on la regardera ça dans la prochaine étape. Mais en temps réel, après que j'ai fait mon recadrage, en passant, vous avez vu que j'ai fait une copie virtuelle. Je travaille toujours avec des copies virtuelles parce que ça me permet de faire pas des arrêts, comme des arrêts ou des pauses en fonction de mon process de travail, puis avoir des comparaisons, comment est-ce que je l'aime ou non, à quel point que je l'aime ou non. Fait qu'ici, on va activer je veux dire, ça n'a pas marché, fait qu'on va dire done là, pour exactement figer notre recadrage. Je ne voulais pas non plus enlever dans ce coin ici ou ce coin-là en tant que tel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder justement à quel point que je peux corriger puis enlever ces branches-là. Et en faisant ça, qu'est-ce que je vais faire, c'est que... non, you know what? On va attendre pour ça. Je vais faire ça à la dernière minute. La première chose que je vais faire, c'est que pour les défauts, parce que je ne veux pas nécessairement... Non, actually, on va attendre pour ça aussi. On va regarder vraiment l'exposition en tant que telle, puis voir à quel point que Lightroom lit son histogramme. So, la première chose que je fais, c'est que je vais faire une automatique pour voir, puis en tout temps, avec mes Sony, tous mes boîtiers Sony, Lightroom a toujours la tendance à surexposer. Je t'avoue que pour moi, en particulier, je préfère de jouer dans l'histogramme ici en haut, pour être capable d'aller chercher mes expositions au lieu d'aller chercher vraiment les glissières. Puis vous allez voir qu'en Lightroom, si vous passez d'une partie à une autre dans l'histogramme, vous allez avoir les équivalents ici dans cette section-là. So normally what I always use, I'm very visual, could be my ADD that's also affecting it, but I tend to be more visual. So I like to play directly here in the histogram rather than playing here with the numbers. So typically here what I'm going to do is the first thing I'm going to leave the exposure at about that for now. But what I'm going to mostly do here is play really with the shadows. So we're going to bring the shadows down just a tad. And we're going to add a little bit more contrast here. Okay. With the blacks, which is the zone that's completely here on the left. I don't know if you can see it on your screens as well as I can, but it's a little bit grayed out over here. Okay. And what we're going to do is we're going to bring back our whites, just to be able to have a little bit more data in the waterfall here. Okay, I mean there isn't enough information really there except for the motion that's there. What's really more important for me is what is here in the snow. Okay, and that's the point. That's the part where I don't necessarily want to have too much pure white there. And you know what you can do also is if you click here, which actually you'll notice my white is white. It's not over clipping as far as the highlights go or the whites go. I can either leave this here. So if I click on it and this square here is active and I bring my whites up at a certain point, you will notice the red spots, and those red spots are telling me in the image where I am overexposing and really, really blasting my whites. Ça fait que c'est ici, vous regardez, puis en temps normal, quand on traite un photo numérique, c'est très important de savoir que typiquement, les photographes vont suivre la règle générale de le diapo quand on travaillait en pellicule. C'est qu'une diapo, ça produisait vraiment une photo qui était positive, comme exemple ici, maintenant. C'est-à-dire que dans les parties blanc en tant que tel, sur un diapo, c'est là où le diapo, pas la surface, mais la zone blanche était réellement vide. Il n'y avait justement aucune information parce que à travers du projecteur, le projecteur, il y avait une ampoule blanche, puis pour que ça projette du blanc sur une surface blanche, il fallait que
le pellicule lui-même soit totalement clair. Et puis, c'est là où on perdait beaucoup de l'information en tant que telle sur il n'y avait aucune information pour que cette lumière blanche se produise sur le mur. So, en numérique, ça a suivi la même façon de représenter la lumière. Fait que techniquement ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que quand même que j'aurai des zones qui sont blanc pur, puis pourraient être quand même éclatées. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas récupérer qu'est-ce qui n'est pas là. Okay? Même en numérique, même avec les capteurs d'aujourd'hui, à un certain point, quand vous tombez à l'extérieur du limite du capteur, vous ne pouvez pas ramener plus. T'sais, la raison d'avoir un histogramme ici, c'est parce que qu'est-ce qui est dépassé de ce côté-là dans les blancs et qu'est-ce qui est dépassé de le côté gauche, c'est justement l'effet que le capteur ne peut pas capturer ces informations-là. C'est sûr et certain, quand on parle d'un capteur comme le Fuji GFX 50 ou la 100 mégapixels, le GFX 100, où ce que le capteur est carrément un 6 cm par 4 cm et demi, mais c'est sûr et certain, dans ce temps-là, les capteurs de lumière sont beaucoup plus profonds, ils ont une plus grande plage dynamique. Fait que la représentation ici serait encore plus compressée que qu'est-ce qu'on aurait avec un 35 mm. So, techniquement, qu'est-ce que je fais ici, c'est que je vais surtout baisser ça jusqu'à temps que j'ai plus de zone rouge en tant que telle. Et puis, parce que je veux quand même reproduire un beau blanc, mais je veux pas non plus... juste pour te donner un exemple, si je prenais cette photo-là, on va faire un autre... I'm going to show you an example of what it is to really blow up your white. So if we look at this image right here and we do this, I'm going to take this off. And I try to, let's say for instance, I try to bring my whites back. Okay. I still don't have, if you look here, we're going to just zoom in a little bit more here. We'll go 2 times. Okay, you see where it's white, even though I try to bring more information, that information is there to begin with. So no matter what I do, I'm just creating an artificial gray there. Okay, and and aside from that, look at how it's changed the image compared to the one that I adjusted myself versus and just I brought the whites back just to a point where nothing was blown out. Okay, look at the difference. And even if I tried to brighten it up, I'm still moving my whites over to the right now. Okay, and if we look at this part here, so as you know, you have to you'll get the eye on what point you want to keep or sacrifice those whites. Particularly in my case, I prefer sticking with this type of exposure here for my whites. Don't forget also this was in the winter, so typically I was always shooting at about 2/3 plus 2/3 to plus 1, so that my white snow was white, not the white in not the waterfall itself, but at least the white on the rocks was properly exposed. So in this image here, we'll see that, and you'll notice here that if I hold my cursor over the triangle or the icon on the top left corner of my histogram, you'll notice that my shadows over here, we'll leave that there so you can see the blue section over here, and that blue section is exactly where there is no more information for the black. Now, what you have to ask yourself also is, this is my image. Typically, and I vividly remember this image when I shot it, there was enough sunlight to bring out the shadowed trees, but there wasn't enough light to brighten this here. There is a way of thinking, or I should say not a train of thought, but a school of thought
that when you're post-processing your images, you should bring everything that's to the right back into your graph, and everything to the left that's passed, bring that all back into your graph. But you know what? I'm going to show you exactly what that's going to do, and we're going to reset this copy right here. Okay, so we reset the copy. I'm not even going to crop it. I'm just going to leave it as is. And if you look at this image where you see here, I'm only bringing the blacks to the point of, like, literally to the corner. If I'm looking at it properly. Yeah. So it's really in that corner there, while I'm bringing the whites up just before that triangle. Just before that triangle lights up. The two triangles are indicators of where your your whites and your blacks are blown out. Okay. But if you look at this image, mind you, it's not the greatest image for this particular example, but you'll notice that if you look at this image and you look at this image, and we're going to take this off here, this image here has more contrast. It also has more. It's obviously it's brighter. Okay, because I've pushed those just to the extreme slightly. Okay, and again, this is all depending on your own preferences. So, c'est-à-dire que si vous regardez cette photo-là, où qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les ombres, les noirs, et j'ai pris les blancs, et puis je les ai ramenés tous, les deux, en dedans du graphique du Instagram. Justement, puis si on regarde la photo en tant que telle, tu sais, il n'y a pas de... C'est un peu fade en fonction d'une photo. Les couleurs sont pas tellement... Il n'y a pas de punch. Tandis que si on regarde ici, il y avait un peu plus de contraste. Les parties qui sont surexposées, tu sais, genre comme l'arbre ici, là, c'est un très bel exemple. Si vous regardez juste ici versus... Regarde comment est-ce que c'est sombre ici. Tu sais, tout ici, c'est un peu plus fade. So, we're going to continue with this as is. Typically, also, normally I would have, which I forgot to do, but normally I would have already put this here in camera landscape to be able to bring out the colors in my sensor as far as Sony's profile goes. Also, I was in daylight, so we're gonna, no, sorry, it wasn't daylight. This would have been cloudy. That's better. It tends to be a little bit pinkish here, so what we're gonna do is we're gonna remove just a little bit of that magenta in that white balance there, just so that we get a little bit more blue. And you know what? That's a bit green, so what we're gonna do is we're gonna go just a little bit more on the... There you go. The other thing you could have done too is, if you didn't like the cloudy balance here, you could have also taken this and gone on a slightly underexposed white, which would give you a little bit more. Actually, that's not too bad. I like that. Okay. So this is so right there, color profile, exposure, and we've just gone through the white balance. The next thing that I would do here is look and see at what point. Now, this typically I always do this at 100%. This is at 200%. We're going to switch that over to 100%, which should be right there. Okay, and I'm going to try to get, here we go. We're going to get this image right, this part of the image here, and we're going to just add a little bit more. Okay, and we're going to add just a bit of clarity. Okay, too much. I'd never go really high on that. Typically what I'll do is I will and check your whites, check your highlights, and so far everything looks pretty good here. It's not too overly sharpened, or yeah, I'm liking that so far. Okay. The next thing that I'll do here is actually right now, I usually leave tone curve. HSL, I'll be honest with you, is really only when I'm doing black and white. And we'll redo the same image here in black and white in a moment. What I will do though is we'll use the detail and we'll go into a bit of the sharpening. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que typiquement, je regarde la courbe de c'est quoi en français, c'est courbe... Je m'en rappelle pas. What keys am I... Sorry, I see Mark just asked a question. What keys are you using? What keys am I using?
Yeah, so typically my keys that I'm using are with Lightroom, E gives you the magnified view of your thumbnail. G gives you your what we call the light table. D is your development mode. It should be coming up any second now. Give it a sec. There we go. I see you guys might see a bit of lag there because, yeah, switching between the different modes affected my transfer. And sharpening here, well, sharpening is in the detail section that we usually do this detail always at 100%, because, as a matter of fact, you can't see it when the image is reduced. Typiquement, quand on fait l'ajustement de netteté en tant que tel, je le fais toujours à 100%, puis je vais courbe de tonalité, merci Marc. Normalement, la courbe de tonalité, je la laisse telle quelle. C'est un ajustement un peu plus fine à tes autres lumières, tes blancs, tes ombrages et tes noirs. Ça n'a pas rapport réellement avec l'exposition, c'est-à-dire le centre du parti ici. Mark wants to know, as far as the histogram, I'm just using my mouse and I'm covering the zone that I want to modify. Now, the other thing you got to realize too is that Lightroom applies all of your modifications in order from top to bottom. So first, it will look at your basic adjustments. Okay, so it applies these basic adjustments to the image first. C'est-à-dire que en Lightroom, normalement, la façon que ça marche, c'est que les modifications que vous faites, qu'est-ce que ça fait, c'est que il les applique en l'ordre de les onglets qui sont ici. Fait qu'ici, le réglage de base, qui est ton basic, c'est appliqué avant que la netteté est beaucoup plus bas. OK? So, malgré que vous pouvez quand même déplacer vos onglets pour... Si j'aurais voulu, vu que j'utilise pas beaucoup la courbe de tonalité, j'aurais pu la mettre en dessous. Mais en fonction de la façon que lui y applique, c'est toujours en fonction des réglages basiques versus les réglages beaucoup plus précisés. OK? On the histogram, you do have... Si vous tenez les... en passant, si jamais vous voulez aller chercher les raccourcis, vous allez dans le menu d'aide et puis vous allez toujours avoir, dans chacun des modules en tant que tel, vous avez un écran qui vous montre tous les raccourcis de clavier. C'est-à-dire qu'ici, dans développement, si je pèse dessus, il va m'afficher tous les raccourcis de clavier que je peux utiliser en fonction de ce module-là. J'ai juste besoin de cliquer dessus pour l'enlever. Si je décide d'aller chercher genre dans la bibliothèque et puis que je fais la même chose, vous allez voir que maintenant, ils sont tous les raccourcis pour la bibliothèque. OK? Puis ça change d'une module à l'autre. Il y en a certains qui vont toujours rester de la même, mais il y en a certains plus précis, qui vont être plus précisément guidés vers le module que vous êtes dedans en tant que tel. Fait qu'on va retourner dans le développement. On va maintenant y aller dans la netteté. We're going to go and check out the sharpening. Now, sharpening here, what's interesting about sharpening is this is where I usually play with the actual sliders. C'est ici que je vais jouer réellement avec les glissières. Mais si je tiens le bouton Alt et sur les Mac, ça serait le bouton, il me semble que c'est le Command, le perlouette. Tu sais, c'est une genre d'icône carrée qui fait genre une loupe dans les quatre coins. Il me semble que c'est le bouton Command, CMD. Et puis maintenant que je pèse sur mon bouton de droite, sur le glissière, vous allez voir que la photo, maintenant, il est virée en noir et blanc. Et la raison qu'il est en noir et blanc, parce que en noir et blanc, on voit beaucoup plus les détails en tant que tel. So, si j'applique mon netteté complètement au bout, vous voyez comment est-ce que ça a devenu... Ça, c'est trop surréel. On voit... Puis qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que si vous regardez... You know what?
On va y aller à 200%. Vous voyez comment est-ce que on voit comme genre des... C'est comme s'il y avait des vers. It looks like there's little worms. What you're doing there is you're applying so much sharpness that what in turn is happening is that you're actually accentuating the defects of of the sensor itself. And we call these artifacts. Okay. And typically when you apply sharpening at this point, what we call raw sharpening, because this affects the whole image, and I'll show you how I control it on the whole image itself. Typically, when it comes to sharpening, you don't want to sharpen the zones that are uniform, where you want to sharpen edges. You don't want to sharpen smooth zones. So, for instance, where the snow here is just white, okay, we don't need to apply sharpening there. What we want to do is we want to apply sharpening only where there are edges. Okay? On veut appliquer l'entité. Puis je t'avoue que souvent, là, ça, c'est une problématique avec la photographie animalier. Je t'avoue que certains photographes portraitistes, ils ont la tendance de toujours aller chercher trop de netteté. Et puis, en portrait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait sortir vraiment les pores. D'une personne d'un certain âge, ça va sortir réellement tous les rides. Parce que qu'est-ce que ça joue dessus aussi? Dans les rides, ça va jouer vraiment avec les rides qui sont dans l'ombre versus qu'est-ce qui est éclairci. Now, typiquement, là, pour que ça soit quand même assez intéressant, normally, and you can see it actually, you can notice how in color you see less that effect than when you look at it in black and white. So, down, right up to, say for instance, I wouldn't go much farther than, I'm looking at the water right now, so I got to look here too at the same time. What I want to apply is I want to apply a certain amount of sharpness here where the edges are. Let's say, for instance, I want to go more, let's go with the trees. Okay, I don't need to have all of this here sharpened. So what I'm going to do is I'm going to bring that just down just a little bit more to make it a little bit more. Okay. Next thing I'm going to do is I'm going to adjust. Now watch what happens when I hit the radius. The radius, en passant, ça ici c'est le, pas la taille, c'est la, me semble c'est quantité en français. Ici c'est la rayon. Et puis la rayon, regardez qu'est-ce qui arrive. La rayon, vous allez voir que 0,5, excusez, 0,53. Vous voyez la différence, c'est que ici, ça l'affecte. C'est-à-dire que dépendant où ce que j'applique les bordures que j'applique ma netteté en tant que telle, en fonction de la quantité de netteté que j'applique, lui, ça va chercher les pixels à côté. OK? Puis c'est là où ça crée qu'est-ce qu'on appelle des halos des fois sur les bordures. Quand je fais le paysage, c'est là où je vais aller chercher peut-être 1.5 ou même 1.8. Puis je vais regarder, voir à quel point que je l'aime de un à l'autre. OK? Vous voyez? Moi, on va aller à 1.6. OK? Après ça, vous avez le détail. Puis regardez, quand je pèse sur le détail, qu'est-ce que ça donne? Avec mon bouton Alt,
Are you still... Can you hear me now? 1, 2, 1, 2. Wait a minute. This doesn't make sense. Okay, can you hear me now? Testing 1, 2. Did the sound come back? Hello, hello, hello. There we go. It's okay now. Sorry about that. I don't know what happened there. Okay. Alrighty. Oh boy. I hope... up to what point... somebody tell me what point did you miss all the audio? And I'll repeat it real quick. From the point where we're talking about the histogram, or from the point where I'm talking about the detail, the sharpness? At the part of the... Okay, so from the part of the masking, so if you look here, what I did was... What I'm looking for when I'm masking is... I'm really looking for the parts of the image where I actually have edges, not where I have... not where, you know, where it's smooth should stay smooth. I don't have to apply sharpness there because there's no detail there to be sharpened. C'est-à-dire que quand j'applique une netteté toujours sur des parties qui ont des... justement des bordures. OK? Je ne veux pas appliquer justement dans l'eau où c'est lisse parce qu'il n'y a pas d'information. Il n'y a aucune information là en tant que telle que je veux appliquer un netteté dessus. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Puis je t'avoue que la netteté, c'est très, très sensible en travers certaines personnes. Dans le sens que souvent, les gens pensent que si une photo est floue, ou il y a une petite qualité de flou parce que la mise au point a été mal fait, on peut la corriger avec on peut la corriger la netteté en tant que telle, avec la netteté, avec l'ajustement de netteté. Mais c'est pas vrai. Un mise au point qui est mal faite est mal faite. Vous ne pouvez pas la changer. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, vous pouvez justement introduire un certain flou. Ça, c'est fort possible parce qu'on peut appliquer des filtres flous pour ajouter de le flou. Mais je t'avoue que, tu sais, un photographe, il sait quand un flou a été traité versus c'est vraiment la profondeur de champ, l'équivalent de profondeur de champ réel de cet objectif-là à cette distance-là. C'est visible. OK? So, qu'est-ce que je fais ici? C'est qu'après que j'ai été chercher la quantité, le rayon et le détail que je veux faire à mon image, okay? Puis vous voyez que quand même, quand on a la photo à 100, je veux dire à normal, on voit très très peu ces détails-là, tandis que regarde la petite fenêtre où ce que j'ai au-dessus de ma fenêtre de netteté au-dessus de l'églissière, on voit très bien la différence. C'est-à-dire que si j'apprends cette partie-là de l'image, à 200%, on voit maintenant un certain... On voit certains pixels éclatés et la pixelation en tant que telle. So, dans ce temps-là, c'est là où j'utilise le masquage pour enlever assez de la netteté qui est appliquée sur la photo pour que ça s'en va chercher juste les bordures des éléments. OK? Fait que là, le masquage y est fait. Ici, j'ai vu que, quand vous avez des parties qui sont très contrastées, de noir à blanc, c'est là où on peut avoir ce qu'on appelle l'aberration chromatique. C'est là où on peut avoir aussi la diffraction de lumière. Dans ce cas ici, quand même, j'ai utilisé une ouverture de f10. Puis cet objectif-là, il va jusqu'à f22. Now, on voit un peu d'aberration chromatique qui est créée avec cet objectif-là. Et puis, dans ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller chercher les corrections de l'objectif. So what I'm going to do here, if you'll notice here, there are certain areas where it looks a little bit purple, a little bit... That's what we call chromatic aberration. Okay, so what we're going to do here, first of all, what I'm going to do is I'm going to apply the profile to correct the lens, and what that does is it's going to Lightroom goes into... Did you see what just happened there?
because I'm using this at 16 millimeters, which is the largest opening of the the largest angle of view for this particular lens, the lens itself creates a certain amount of distortion. Now, every electronic lens, I should say, because the earlier versions like my Zeiss, my Planar is a manual lens. There's no profile for that particular lens, unless I were to go to Zeiss and find one and apply it myself. But every electronic lens carries with it a profile from the company so that the cameras can apply them automatically, or if you're working in RAW, these profiles are within the metadata of the photo and identify with a profile from Adobe. And in this case, I'm using my FE 16. This is my 1635 f4. Okay. And at the same time, if I blow this up a bit, you see those there's a few pixels that are a little bit pinkish. I can also remove the chromatic aberration. And what it does is it literally desaturates that just enough that it becomes, and sometimes obviously it doesn't always work because I can still see some pinkish, purplish. So that, in that case, what I can do is, go to manual, grab my fringe color selector, and literally just go over that magenta. You'll see in the magnifying glass the pixels are, and now what it's going to do is it's going to try to turn that quality of magenta more gray, and remove the saturation from that particular. So this is basically how I treat my images, and you'll notice here, like, this image now. Okay, here we go. Now, after I've done all of this, this is now where I start doing my retouch of stuff that I just want to take out of the image. Mostly, surtout aussi, I'm going to check the sky up here if I can see any. I'm looking for any particles of dust that might have been on the sensor at the time I took the image. But as you can see here in the image itself, you cannot see any. So what I'm going to do now is I'm going to go to. Are we still good here? Everybody can hear me? Yeah. Okay. I'm going to go back to. Well, it doesn't matter if I'm in basic or what. I'm going to go to spot removal. So maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais y aller chercher, voir s'il y a des parties, exemple, justement, ici en dessous, là, ma branche que je veux enlever. C'est là où je vais faire ma. Puis ces retouches-là, je vais les faire après que j'ai modifié mon exposition en tant que telle. Ma lumière, mes couleurs. C'est là où je vais aller chercher des parties que je veux corriger en fonction de retouches. Et puis, c'est là où fait, non, je t'avoue que quand c'est le moment à faire du retouche, je préfère, puis je suis pas là pour vendre en tant que tel, mais au lieu d'utiliser un souris, j'utilise une tablette graphique. Je sais pas, ouais, vous voyez? OK. Puis la tablette graphique me permet d'utiliser un stylus. When it comes to retouching, I prefer using a Wacom graphic tablet with the stylus, because I can be much more precise in my movements with my. Obviously, we're more precise writing than moving the wrist with the mouse. So what I like to do at this point here is using my tablet. What I'll do here is this is where I'll pick my, and I'll try to. Hold on, I'm just going to place my tablet. Tablet usually needs to have a good space, because the whole area of the tablet is that screen right there. Okay, so we're just going to do okay. I'm going to start over. We're going to get rid of this one here, but first, what I'm going to do is je vais rapetisser mon curseur pour que ça soit un peu plus petit. Puis là maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que so this is where I'm going to. Sometimes it takes a while for the cursor to catch up. Wow. Okay. Hey.
Mind you, sometimes the cursor takes a little bit more resources than expected. Now you see what happened here is it went and it automatically went and picked up a zone very close by it to cover up. And I'll pause. By the way, here I'm in cloning. Typically, I prefer to be in healing because healing, the difference between cloning and healing is that cloning stamps your target pixels over your selected pixels. Rather, healing only goes after color and hue and saturation. Okay. So next I'll go on to another, I'll go on to another. No, that's the other thing too, is because I got two screens here. This is a little bit more, there we go. So now I'm going to go, I open that up a little bit more so that it covers the rest of that branch. And we're going down. Okay, and I can, if I want to, I don't like where it picked because it picked up a little bit of another branch there. I can bring this back up. Readjust it. I can readjust this one here too. Okay, Lightroom gets a little bit resource hungry when it comes to when it comes to broadcasting here. Okay, how are we doing here? Get down a bit more. And just to show you with the mouse, it's a little bit more. Okay, and then we can, you know what? At this point here, we'll just do it with the mouse. Like this. So you see, because I went huge zone, what happened now is it went and it got the best part it could find up top. Going to realign that branch. No, don't. So now what I'm going to do is make it bigger. Now, just so you know, my mouse wheel is adjusting my paintbrush diameter. The feather is, if you'll notice, there's a second circle around the center circle. That's what we call the feathering. So that's a degradation, or I should say a graduation from 100% to 0%. Okay, and then my opacity, I'm always using 100% because I want it to cover that whole branch completely. Okay, so when we look at this like that, there we go. That's exactly what I want. Now we can go a little bit smaller, correct over here, like so. I'm going to try this again with the tablet. My tablet's also Bluetooth, so sometimes the Bluetooth takes a little bit longer. There we go. We corrected that one there. Beautiful. Fantastic. So now that I've removed my branch, and I look at it, if you look at it as so, that's pretty good. Okay? And for quality, for print quality, that's fantastic. You won't even be able to notice that corner has been adjusted. But what I do want to show you is specifically ici, quand on passe aux suppressions des défauts, vous avez ici en bas, if you look down towards the bottom left, the bottom left of my screen here, you have visualize spots. Okay, visualize spots allows you to actually find dust particles that are on your sensor that are, it would be in zones that are, and in this particular case, you'll notice I've got a few here. I've got one there, I've got one there, I've got another one here, another one here, another one here. Although, again, oh no, wait a minute. It's A. So here's my A. If you look here, we're going to get out of that. We're going to in here at 200%. I'm going to show you at 200% that little piece of dust, which is, no, where is it? There it is, right here. Okay, so I'm going to put my cursor here. We're going to get out of the queue. You can't, well, I can see just that pen, I can see it. Okay, the thing is that what you see on the screen and what you see on a print are two different things. That little discoloration, that little disc, that little puck,
of dust right there you might not see it on your screen, but you will see it in a print. And what goes to show is that how much more detail you get in a print. C'est-à-dire que quand même que sur votre écran, vous le voyez à peine qu'il y a une tache là. En impression, c'est là où vous allez vraiment le voir. Puis je t'avoue que si vous faites une impression 16-24 ou 24-36 de cette photo-là, là, ta poussière va avoir probablement le grosseur de mon pouce. OK? So, c'est toujours spécialement, n'oublie pas, si vous êtes quelqu'un qui imprime pour faire une exposition, c'est la qualité de ton image. L'effet que, puis tu n'as pas tout le temps le temps de faire nettoyer vos capteurs, c'est sûr et certain, ou que vous faites vos propres nettoyages de capteurs en tout temps. La poussière, ça va arriver. Puis je t'avoue, avec les 100 miroirs, tu n'as plus de miroir devant. Fait que le moment que vous changez vos objectifs puis qu'il y a un petit vent, ça peut arriver que vous ayez un petite poussière qui va arriver sur votre... si vous prenez tout ça en conséquence puis que vous ajustez en fonction de ça, vous allez voir que la qualité de votre travail va être tellement plus élevée que ça... Puis je t'avoue, ça c'est la différence entre le photographe puis le monsieur, madame, tout le monde. You know, the fact that you take these little precise attention to details like this, it'll raise the quality of your images to a point where, you know, that'll bring you more into that photographer type quality versus, you know, every Tom, Dick, and Harry type thing with instant images, instant photography. Or I should say point and shoot. So typically over here, what I do is I always go a little bit bigger. I don't necessarily need to have so much feathering. I can bring the feathering down here and bring it more closer to, go the other way. So I can bring the feathering down to about here. And at the same time, I don't necessarily have to change my... Now, what this brings me is that if I go back to... Now, there's absolutely no trace of that spot there. Okay? If you look... we'll actually... no, we'll do this like this. We know that up here, here's a few. Okay, typically I've seen dust particles of shapes, but normally the dust particles themselves are always round. So, you know, just go over them. You know, take the time to remove your dust. How are we doing on time? Have I gone far over? We're already at an hour. Okay. Would have liked to go into... Well, you know what? J'aurais voulu jouer un peu plus avec le Lightroom, mais si je t'avoue que ça, c'est une photo, paysage, couleur. Ça, c'est ma process en tant que tel de traitement. Et puis, si jamais j'ai la chance de retourner au lab, je le ferai imprimer sur en grand format pour que je puisse vous montrer, malgré en travers du webcam, mais quand même pour vous montrer qu'est-ce que ça donne en animation. Et puis, tranquillement, pas vite, on va pouvoir passer dans toute la photographie ou tous les différents, continuer à faire justement. Là, je veux juste voir qu'est-ce qu'il va faire ici, parce que là, let me just have a look here what it's going to do here. We're going to go there. No, that I don't like. At all. So you know what? I'm going to sacrifice that one. I'm going to leave it in there. Actually, I could probably, if I do this, and I take this. Now watch what whoops. Basically, this one here. Cover up that spot. And I'm going to do Q. I want to see. No, don't like that at all. Not at all. Yeah, no. Okay. So you see, sometimes you got to watch where that adjustment has been done and then remove what you don't like. Whoops, I did that first. Okay, and we'll actually, if I could have done this though. We'll leave it. I will leave it. You know, if it ain't broke, don't fix it type thing. Voilà. Fait que là, ici, j'en ai un autre que je vais corriger. J'en ai d'autres. J'en ai-tu d'autres en haut? Non? Non? Good. Fait que là, je vais... j'en ai quelques-uns ici que je vais justement
faut faire attention aussi, parce que certaines fois, là, c'est réellement, ton poussière, il est peut-être juste un certain détail. Fait que vérifiez, non, il n'y a pas de détail ici. Fait que c'est sûr et certain que, puis j'en ai un autre ici que je pourrais corriger, parce que je l'ai vu même en photo, versus cette, ici j'en ai un autre. Typiquement, tes poussières vont toujours être carrées ou ronds. Moi, à date, personnellement, je les vois tous, toutes les corrections que je fais en fonction du normal. Je vais faire juste un survol vite fait sur l'image. Regarde ici, j'en ai un là. Est-ce que c'est un poussière? Ouais, ça c'est un poussière. Voilà, fait que je vais corriger lui. C'est qu'à un certain point aussi, vous allez trouver votre façon. Moi, c'est-à-dire que je suis. I'm always, it's practice. The more you practice, really, seriously, the more you practice, the more these things become automated. They become things that they just come. It just comes out of sleight of hand. So don't worry about it. You don't have to necessarily. Um, you don't necessarily have to do this every single time, but it all depends what your finished product. My finished product being that it's a. Okay, so this is no up here. More this here. Let it adjust. That's better. Okay. And don't forget, I'm healing. I'm not cloning. So healing means I'm only playing necessarily with the colors, with the hues, with the tones. Okay, so that when I look at it here, I don't see a big difference between these two spots here. Here, on the other hand, if I would have kept the spot that it picked up here to correct here, I would have seen a big yellow spot right there. So you got to be at a certain point too. You got to be conscious of what you're doing, and you got to take listen, it's your shot. So do the best you can with what you got too. What we'll do is we're going to redo this image, but I'm going to show you through Nick Collection, and we'll do that next Wednesday. We'll redo the same shot using I don't know if you've ever heard of Nick Collection. I've been using it for years. I specifically use it even for my black and white because I prefer using silver effects. But I'll show you next week the same image, but how I do it through Nick Collection, and then bring it back into Lightroom so that at that point I can do my retouching after. But there's all kinds of software, and if there's a particular software that you are that you work with, and that I can either get a let's say a free version of it or a trial version or whatever, I can show you how that I did this in Lightroom. I can show you maybe how to do it in that one there. What I was going to show you, I thought we would have had time for, but actually I seem to have run out of my time. And typically also it doesn't take me an hour to work on one photo. It usually takes about 15, maybe 15, 20, 25 minutes. But again, I've been doing this now for 15 years digitally. So, I have my process and my way of doing things. What I wanted to show you really quick was this is the software I was telling you about that's free, and it's a comparison or equivalent to what Lightroom is, in the sense that actually this is not going to have, yes it will. The image that I was on in Lightroom was, hold on, Lightroom here, go back to my library, which is this one here. This is the corrected one, so it's 16656. Fait qu'on va retourner dans Darktable, puis celui que je veux, c'est le... I'm still fuddling around with Darktable, but Darktable is close to what we... the interface is a little bit more different. It's a little bit... give me a second. 1650. I can't even remember. Hold on here. Where is the file name? File name. Title. No. Sorry. I really have to play more around with this software here, but typically it should be no, it's not that one. It would be this one here. That's the one. Yeah, that's the one there. Okay, so if I take this image here and we go into the dark room,
which is coming up, and you have your histogram, which you have here. Okay, you also have your. I just, like I said, I've got to work a little bit more with it, but basically, this is the software where the it's a free software. You can get it at here it is. If you go to the website, so the website is, they're already at their third version. Okay, you have a certain amount of it's www.darktable. So this here is the software. Give it a second for my, come on, bring it out. So this is the website here, Darktable, www.darktable.org. Okay, Darktable is an open source photography workflow application and raw developer. You can use all of the raw files of your cameras, c'est-à-dire que vous pouvez traiter tous vos photos raw. Vous pouvez aussi, comme vous voyez, moi j'ai converti tout en fonction du DNG. Et puis, si vous regardez, ça donne plus ou moins toutes les mêmes, tu sais, l'orientation si je veux recadrer, changer la rotation de la photo, balance, raw black and white points. Écoute, c'est un autre logiciel. C'est une réponse à ceux qui ne veulent pas s'abonner à l'abonnement mensuel d'Adobe pour aller chercher le Lightroom. Lightroom, oublie pas que Lightroom, c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est pas le logiciel en tant que tel. C'est réellement qu'est-ce qu'on appelle en anglais mainstream. Adobe a toujours, depuis que l'infographiste c'est sorti dans les années 80, c'est là où Adobe a devenu vraiment le mainstream, puis Lightroom a devenu le mainstream à cause d'Adobe. Mais je veux dire, c'est pas le logiciel en tant que tel. Et puis justement, quand même que nous, chez Gosselin, je donne des cours en série de 6 sur Lightroom, sur l'interface, puis qu'on passe sur tous les modules en tant que tel, puis on fait une soirée aussi de retouche en tant que tel. C'est juste une autre façon de travailler avec vos photos. Parce que je veux dire, il y en a quand même, j'en ai quelques-uns ici, comme genre DxO Photo Lab, qui est la compagnie qui a racheté Nick Collection pour les modules des extensions. Il y a aussi un autre logiciel qui s'appelle Luminar. Il y a genre Capture One qui est très intéressant aussi, qui travaille so, you know, you've got all kinds of Affinity Photos, c'en est un autre. On One Photo, maintenant je pense que c'est rendu On One Photo Raw. You've got different, you know, use what you're comfortable with. Could be Darktable if you want to look at Darktable, being that it's free. There's Luminar, there's Capture One, there's you know, for portraits there's a Portrait Pro. There's a software called Portrait Pro, which is specifically just portraits. I've been using Lightroom for 15 odd years now, so you know that's become my main. But again, there's DxO Photo Lab, which are now the owners of Nick Collection, which is another way of also doing that. So you know, if you have questions on other softwares, or if you want me to look at other softwares with you, that's also feasible. In the meantime, I just want you all to. Sorry, I should have move this over, to this screen over here. I got to get used to switching when I'm talking to you guys. I appreciate your time. I thank you for your support. Everything, good feelings out there for this confinement with COVID. And just respect the 2 meter distance if you go outside. As a matter of fact, I'm gonna probably go for a little walk myself, and so like listen, just take it easy, relax. If you have nothing better to do because your crappy days or whatever, go into your image bank and see what you can pull off for screens or for printing. So
I appreciate again your following, your support, and most of all, have fun taking pictures, creating pictures. That's what I'm talking about. Take care, guys. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon mercredi. Et puis, on se revoit vendredi. Wow, ça passe tellement vite. Vendredi pour l'analyse des photos, justement, le défi hebdomadaire. Don't forget, this Friday is it's our weekly challenge analysis of our photos of this week. I can't believe how fast the week is going. And we'll see you then. Take care, guys. Have a wonderful day. Bye bye. And back here. And we'll just let this finish up. I'm going to stop the stream.